scale na ng Minana. Given that game, ang personal judgment ko dito, Ano? magsistick ang Minana sa healing galing. Feeling ko din kasi natry natin kanina, natry nila kanina, game number 1 was Minotaur, Novaria, although nanalo naman sila pagdating doon sa Novaria. Pero Ayun kasi, na! ayan Nako. na. Magsistick din ang Fredrin sa laban natin na to. Fredrin wins games kasi si Sensui. Pero dito mismo sa unang ban na ginawa namin na Evos, they're willing to gamble this Fredrin. Again, Sensui special by the way. Pero yung kinuha nila dito tanggalin is the Arlot and the Luoyi and the Harith. Kasi ngayong global influence na ginagawa ng diversion, delikado din. Oo. So, ang gusto nila din dito is ayaw nilang madistorbo in the first 5 minutes of the game. Kaso, they need to be ready for this one. Again, ito yung Fredrin. unang point na nakuha ng Black International from game number 1. Fredrin na mastery mula kay Sensui. Kung ako dito ang Minana, ilalabas ko na ang Rapa. Ilalabas ko na ang Rapa. Uy, by the way, napapansin ko lang hindi masyado ginagamit yung Roger dito para sa Ayana Barat. Ayan ang Rapa, oh. Oh, practice lang. Wala pala. Hindi. Vexana. Vexana. So, inagaw nila ngayon. Kanina, Blacklist International, inagaw nila yung Moscov. Ngayon, nakagawin ng side ng Minana Evos yung Vexana. Ngayon, kasi wala nang Faramis. Kaya, no, Kuhanin na natin Bex. agad. Si Bex, oo. Oh, pero pwede sila dito mag-Valen. Makes sense din Tina. kasi. So, yeah, Valentina, it's a good point. Oo. Dahil nga available nga yung Vex. Ang problema lang talaga dito is, kung magva-Valentina din sila, that's a full commitment on team fight. So, depende na lang kung kunin mo yung Detona's Welcome or yung Eternal Guard. That's a big question din because you pointed out nga dito yung Mage damage output burst. Eternal Guard yan. Eternal Guard yung pwede talagang makuha. Kukunin yan. Tingin ko Benedetta ulit dito si Oo, Eduardo. para mailang yung Vexana if ever. Kailangan iban yung... Tsaka Edith. Ay, Moscov. Moscov. Moscov ulit. Kinuha na nila yung Moscov dito. High chance na iba ng Benedets dito kung ikaw ang Minana. Pero ako, labas na talaga. Stick to healing ako dito kung ako si Coach Boyet eh. Back to the roots. You mentioned Oo, the game back to number the 4 kung roots, paano kasi magkakaroon ng comeback. Plus yung mindset reset or yung mental race na ginawa nila dito actually worked by going back. And yung paano nila tinawid lahat in Oo. terms of the risky calls and plays even sa main objective. I would Hop! rather betray the world than let the world It's a Yuzong. betray Ayun, so, Ay, naku po. kasi hindi nga din naman siya matutulak talaga ng Moscov just in case Oo, good na siya, naka-dragon form pa siya. May palag pa. So may AoE, may kung ano siya essence, so may lifesteal as well. So ngayon, may marksman, wala pang marksman, wala pang hero ni Domeng. Since malalim na may hero pool nila, pero I doubt na mag-Leslie sila ulit. Okay, doubt. Nathan siguro dito si Kuya Domeng. At binan out yun ng game number 4. Oo. Unless magbaban pa ng matitinding mga supports to si Nabonchan. The focus on the Hellcurt Oo. for the whole series. Nag-research si Naimba DJ dito. Hindi pa man nakita sa regular season, hindi pa makita sa playoffs yung Oo, Hellcat. pero yung nanonood ngayon si Toriyama, kita niya yan. Oo. Oo. Kahit na nagna-Dark Knight Falls, Oo, kitang-kita niya yan. wow, grabing vision niya. Night vision. Ano kaya ang ban ni Kuya Bonchi? Isa pang marksman or... Marksman, maganda marksman dito. Healing galing ba ang ibaban? Or actually, pwede rin niya na ban yung Rafa Florin. The falling stars. Ayun na! Ay, Novaria. Okay, Novaria. Dahil nga nagkaroon ka ng switching nga kanina, so do you want to maintain na either yung Lancy, doon ka na lang mag-stick na lang muna sa mid, yung Vex. Oo. Ano, meaning wala, anong hero din ni Kuya Yue? Ban ba Valentina kaya dito? Kung ikaw si Inba Hindi, DJ. ino-open nila yung Valentina kahit kanina. And sobrang daming ultimates na pwedeng makuha din as well. Oo. So, possible. Possible talaga. Either hindi nila ibaban. Depends. Pero pwede din mag-court dito yung Gordy yung Maps. blacklist. Ni Yue, Gordy Waps. Oo, pwede silang mag-court sa lineup nila. Nana, pwede rin ata, Nana eh. Hindi nga minsan nababan eh. No? Naging focus din yung regular season. At Ayan ban na, binanin yung the Benedetta. Blooms. Ako, Nathan ako dito kung ako si Black Dew. Kaso nakafocus sila sa mga heroes na ni Spider Miles. Oo nga, no? Heroes na ni Miles. Pero meron to pa namang Minotaur. Rapa ban. Yun Minotaur ban, Minotaur ban. Oo, 5 na yun ha. Hero natin na ni Miles eh, yung Nova eh. So haka Miles ang Ang naging direksyon. trippers, oo. What you think? Parang, respect Miles to, pare. Kahit sa Novaria, ayaw nila ng pang vision. Anatomy of a legend ka kapag binaban lahat ng hero mo eh. O tsaka parang nadiin niya rin kasi yung parang yung presence niya mismo sa isang teamfight. O Nathan. Nathan, So, Okay. niliko nila bigla kasi Ganda ng ban. any other hero
aside from Nathan, okay lang makuha ni Doming. Ni Para Doming. yun yung sinasabi nila. So, for Spider-Miles, open si Minotaur kung gusto nila ng hard tank. Oo. Although parang sustainable naman na sila regardless. So, pwede na sila mas better for them knowing their playstyle, yung mga Rafa, Estes kaya, boss? Estes. What a way to end, no? Pag biglang nag-Estes, no? Dito sa nag-iisang game na lang, lahat na labas na ng pwedeng gamitin. Kaso Mino ata. Kaso kung mag-full sustain sila, wala makapag-frontline nun. Oo, feeling ko Mino na to. Better yung Mino Sniper for... ready. Oy! Give me a target. Ay, Leslie siya! Leslie Chavez. Leslie Sabi siya. sabi pa naman din natin, I doubt na gagamitin. Pero Claude. iba rin. Claude Curry, boss. Ay, hindi. Meron ng May Moskov na pala. Brody. May May Moskov Moskov na. na. Moscow nga pala. Kanina. Nag-expect tayo. Parehas tayo na value. Oh. Napunta tayo doon. Nagkabalyuan na eh. Sarap ng tsaka mo eh. So pwede magpakito. Ayaw nga, no? Kasi yung XP lane nga again, na-ban out na dito yung Benedetta. Pwede siyang magpakito para doon sa Leslie. At yung Champ Stance ang pwede maging sagot din dito sa backline nga din. Topa kids, no? Kaso kailangan Ng Minana matimingan yung ultimate grenade, yung Envy. Oo, ang galing ni Doming gamitin Ay, yun yung second skill pala, yung second skill, yung parang pang-cancel. Go, parang Payback huwag ka dito. Oo. Barca! Barca! Punch for a punch. Hop! Y- Pakito! Wow! 1, 2, Top 3, go! The prediction of my friend right here. Topa kids ni Edward. At ang Farsa din lumabas. What an AOE! AOE game. Control burst of that feathered airstrike. Anong hero ni Miles, pare? Ito yung tanong ha, kung mag-flicker o even mag-sprint nito, ang Rafa. daming, Sakit yan. ang hirap bumabad nito sa laban. Pero Rafa yan, para may move, may pangtaka sila if ever. Sa Topa kids. O kahit doon sa feathered airstrike. Rapa game, Rapa game. Tingnan natin. Pero maganda Rafa dyan. Ako Mino eh. Rafa Parang keep Mino. it safe ako eh. Kaso lower win rate yung Mino eh. Kaso kailangan mag-front ng Mino para makancel out yung ulti. Ay, iba! Ano to, ano to? Iba, narinig ko. Lolita! Lolita! Oo nga pala. May Lolits nga pala. Ang tagapagmana talaga. Oo, tagapagmana Ang ube. talaga ng ube. So para may Lolita. reflect, para may deflect ng damage. Sir Miles. Kaso, kailangan maganda yung vision nung Yuzhong tsaka nung Barats para Barats. maganda yung Yung- nom blast. Oo. Nom blast. No one on blast. Eto na nga. I can feel it. I can feel the energy. Ito na. Lineup rating para sa huling laban natin sa first series. Lolits, pare. The return of the Lolita and the Farsa. All in, all out na to. Sumisigaw na mga fans dito ng bawat koponan. The agents at ang hukbo. Sobrang taas ng history. Maging yung mga manager nitong dalawang team na to, si Boo Strike at saka si Banubs. May long history din yan. Sobrang sobrang lalim ng history. At napaka-long games Ibang- talaga ng araw na to. And we love it. Dahil ito na nga yung huling We love it. laban ng unang serye ng ating best of 5. Sinong aabante at sinong malalaglag? Will it be Blackest International or will it be Minana Evos? Now, madami siguro nagtataka kung bakit Lolita. So it makes perfect sense here for Minana Evos kasi second skill niya is called the Guardian's Reflection na. Yung shield, yung bulwark shield. Yung Bulwark Shield, I-bulwark na. Sige, oh. reflection na siya ngayon. Ay, So marmulan. after niyang kumuha ng 1,000 damage, puputok. Ay, oo. Tapos, tatamaan yung unique passive ng mga kalaban. So, ibig sabihin, bumabalik. Yes. So, Bumabalik. ibig sabihin, sasaluhin niya lahat ng damage ng Moscow. Tapos, Ready to go. magre-reflect dun sa Blacklist Just like International. looking in a mirror pala to. Oo. Oo. Tsaka kasi yung ano din, yung ultimate din ni Haji, yung tanggal armor, Yeah. yung kapag bumabanat, di ba, nare-reflect din yun. So, Mulan Gaming, Ay, reflection. Nagamit yung ultimate nga ni Kaysen. Dito nas welcome. Wala muna kumunik. This time, ang camera ay lilipat sa XP. Pwede din sa middle lane. Kanina nung game natin na focus heavy doon sa gold eh. Ngayon, XP naman. Pinabayaan muna nila. Ano, ubos na ba yung tsaa nyo? Hindi, meron pa yung sa akin. Malapit na. Gusto mo? Shoutout pala sa nabigay ng tubig. Napakainit. Ako Di ba inom? patikim ako kasi Ayan, ako, Sa labat yan, ang sinasabi ko kasi kanina, Minana, stick to the healing galing eh. Kasi nag-scale sila doon.
Pero given the series na nakita natin, kapansin-pansin na para sa akin, Blacklist ang nagdidikta ng early game lagi. Yes. Ano, speaking of, Ayan na nga. Onward flicker in mula kay Haji. Sino babanatan si KZ? Ayun na. Inapat dapat. First blood. At doon sumigaw ang agents. A play with Haji. Again, with the calculation of that onward flicker combo. Naula naman, going back to what you said there, early game, ang mismong window ng Blacklist International, Sensui secures the first objective. Nakita mo sa sobrang retring-retry si Sensui. Tinusok niya pa yung sariling turtle nila. para sure. Oo, para sure. Pero ito, very calculated na talaga ni Haji yung sa, si Edith. Oo, calculated niya yung Kasi kanina nagawa niya rin yun game number 1 or same spot. same spot before din mag-turtle objective, yung flicker onward nga niya plus earth shatter. So Blacklist International is on the lead in terms of gold. At maganda to para sa kanila kasi nakalamang si Edward, so pwede niyang iwan yung lane niya. Oo. Tapos mag-secure siya ng kill sa ibang mga lanes. Bagay kay Haji kasi yung mga ganyang type ng setter mapindot yan Eh di ba dati siyang assassin? So kumbaga, the more you pindot, the more effective. At nagsimula talaga siya dun. Nagsimula talaga siya doon. So ibig sabihin, good start again. Oheb. Sa Minana. Oheb, Num Blast, may Purify. Safe Oheb. passage back. UM may Purify din. So alam nila yung threat na pwedeng i-counter sa kanila ni Domeng and also ni Spider Miles. Medyo may onting tagal yung Num Blast sa early stages ng game. So pwede itong maging opportunity for Blacklist International to start off something here in the bottom side. Kailangan dito ng Minana Evos na paunahin agad si Domeng pagdating doon sa kanilang farming. Pero pwede kasi silang... Ayun Ayan na. May taunt. Binabasag na Yue, of course. Si Babanatan ni Spider-Man. So, unahan niya. But si Kaizen na mawawala. Okay, papasok pa si OF dito. Hindi na with a spear. Kaizen falling down once again. Another kill para kay na Sensui. And now the gold lane ang magiging focus kan Yue nasa wings by wings. Uy, grabe si Yue, pare. Hindi na gagamit ito pang escape. Gagamit ito pang vision. Oo. Pang poke and pressure as well. Eyes on Oheb din ang kailangan nila. May pressure! Oh! Haji flicker in onward combo! Mawala si Haji doon pero worth it yun. Yeah. Kasi basag sa Blacklist. Ang bottoms hindi pala madidepensahan. But then again, that's a kill. Yung sabi niya, Haji, gulat kayo, no? Regardless, maganda pa rin yun talaga para sa side ng Blacklist International kasi si Domeng yung napatay nila. Kanina, di ba, parang naging strength nila, biglang sumakit yung damage ni Domeng earlier. Tas kahit hindi masira, naka-flow naman. Actually, probably yung minion wave na yung magsisira ng torre dun sa may bottom lane. Tas mauuna pa silang pumasisyon on this turtle objective. At ito na, suntukan. Bumaba, Hunter Strike na kasi si Edward Alam niyang kaya niya ng i-micro to Si Kirk kada banat niya may extra movement speed. So kaya niyang ma-dodge yung mga Dragon Tail. Edward with a great zone as a Blacklist. Once again, will take the turtle. At kinuha na yung advantage sa dalawang mata ng Minana Evos ang nakatingin sa kanya. Sensui getting that objective again for Blacklist International. Sobrang calculated niya na mabubuhay pa rin siya doon. Usually, di ba parang i-expect natin doon siya sa may pandang baba. Oo. Pero dumaan pa siya doon sa may turret. may Kaya din flicker. nakaabang din yung mga players ng Minana doon. But yeah, 3-0 score, 2.9k goal lead. Medyo mahirap ngayon para sa side ng Minana Evos na humabot. Actually, kailangan nila mag-regroup kung paano sila mag-set up ng play. Yeah. Kasi parang nasanay sila na si Spider-Man is kasama nila inside the team fight. Nagbago Oo. Wala namang heal yung Lolits Unless nag-update yan, tapos hindi natin nabasa. Pero alam ko, wala talaga It's purely defense, man. Ay! Oo. Huli na naman si Kirk dito. Kirk, babanatan ng isang feathered air strike. Pinag-uusapan natin kanina ang threat, ang AoE damage burst ng Farsa na to. Using it for vision, using it for possible pressure. At nahihirapan din sila gumana, even mag-counter nito for Minana Evos dahil ang defensive items. This is the main question. Will you go for defensive or will you go for the aggressive? Ang ganda ng early game dito ng Blacklist International. This is dangerous. This is Yue having the time of his life. 2-0-2. Ang sakit! Sakit! Hapdi! At Kirot! Pighati, hapdi at kirot Ng puso to. ng puso mo. At doon na naman kinilig at sumigaw ang Yue fans. Sobrang sakit na ng damage dito ni Yue. Kung tinamaan pa ng isa si Domeng kanina, yun yung mga El Clasico 3 hits, pero na stream snipe. Stream snipe para kay Dominic. Ganun pala yung skin na yun. Ang ganda, no? Yun yung
Aspirants ata. Oh, pero ang hirap nito para sa side ng Minana. This is US game for the taking. Look at the damage output. Isang combo niya lang si Doming eh. Oo, mahihirapan na agad siya. At ginagamit niya talaga with the flicker, onward, earth shatter combo. Get Tsaka- them by surprise. Ay, Tupig! aray! Ay! Flicker out para kay Lancy dito. Nice dodge from Lancy. Pero tatamaan okay. Nang heal pala yun. Practice lang. Naku, towel. Pero ang sakit ng damage ni Yue. Makati. Gumuguhit. Kaya pero malaking kalamangan to by the way for a 7-minute game, 5.1k. May So ilan yung average nun per minute? Mataas yun. Malakas yun. Oo. Completely. More than 90. Oh. 5K, almost 5K gold lead. Oh, nagdetonas welcome sa push. Oh, Kaso walang nakuha si Kaizen. Side Stefan. Okay. Good. Kaizen, cooldown niya dito nas welcome. Magzo-zone lang muna this time ang Blacklist International. Blacklist International playing mind games. Babanatan ngayon Nakita si Kurt. Sensui. At bibigyan si Kurt. Ay! This time walang Angela Hill. Blacklist International. Nagiging agresibo sa laban na to. Tuloy-tuloy. Walang pigil. Sensui, nakuha. Mala Andrew E. Hindi titigilan when she comes. Tuloy-tuloy ang laro. Ayun. Grabe. Grabe, sa harap ng tatlong players ay nasira pa rin yung Torre. All over the place talaga yung Blacklist International dito. 5-0. I can't believe my eyes. Grabe, isa na namang Tori ang nakuha. Napakabilis. Agresibo. Again, ito nga unang best of 5 ng laban na to. The gauntlet format, ang play-ins. For the first time ever in MPL Philippines history in the playoffs. Ang kwento nga natin ay the shades of ube. At itong ube ng Blacklist International, kung meron man, ubeng maanghang. Kasi inaanghangan nila dito ang Minana sa mga damage output. Buhay pa Edward, rin! buhay pa! Okay. Ay! Hindi buhay si Edward dito, pero look at the damage si Oheb. Binabanatan yung Dragon. This time, walang heal skill eh. Walang heal skill yung Minana. Oh, yun yung sinasabi natin. Tsaka parang ang hirap ngayon kay Spider-Mans na lumabas. Kasi diba parang yung isang Lolita as much as possible, gusto mo kayo nauuna sa pagdating sa positioning. Yes, may concept tayo dito nung kanyang reflection, Guardian's Reflection. Pero dahil sa damage ng Blacklist, hindi niya kaya yung ipitik. Parang dex na yung mga kasama niya bago pa niya i-reflect yung damage. Tsaka may duration lang yun eh. Yung pagtaas niya ng shield eh. Yep, you mentioned it earlier, the animation, kung paano mo magagamit yung combo. It will only work either with the flicker na mapapagana yun, yung gulat factor din. Na pwede sanang i-layer, kaso yun nga yung challenge. Dahil nga yung defense items ngayon, having, again, ito, Blast of the Oasis only, yung photo. Yun lang talaga yung kailangan pang depensa. Pero that's a complete ultimate risk kung flicker and ulti yung gagamitin. Oras ang kailangan nilang i-capitalize kung ikaw ay Minana Evos. Galit na galit si Sensui. Wala nang ang kalaban. Inultihan pa. Grabe no, 3 core items na para dito kay Oheb. Oo, I think hindi effective yung pagtaas ng shield eh. Kasi yung reflection, may duration. Again, pipili ka, anong i-shield mo? Yung damage ng Moskov, yung damage ng Parsa. Diba? Tapos pagka tiniis mo yun, meron bang guarantee na mananalo sila after a team fight? Yun nga eh. Anong mas gagamitin? Yun pala yung challenge for Spider-Mans. Anong mas gagamitin mo? Yung reflection or yung luminous blast? Feeling Kasi ko Luminum magkaibang Blast na lang concept yun eh. eh. Oo nga eh. Hindi nga, dahil nga may, again, stationary, either channeling namin yung ultimate nga ng Farsa, o na pwede mo sana ma-counter. Kaso nga, kung tatalon ka naman din, sobrang risky din kasi. So it's a great question na pwede nating iwanan. Okay, yun yung tingnan natin, kasi diba sabi natin, part ng ating Infinix Keys to Victory is since possible 5 games to, you have to adjust and adapt. Yun yung nagiging problema ngayon sa Minana Evos. Paano adapt Okay, Ichi Boy. nila? Nilabas yung Ichi Boy, nilabas yung Dragon. Black Dragon form. Immune pa si Kurt. This time, Black Mass International, they will transition into the mid. Na magagamit nila yung Lord ng Bahagya dito. May snipe na gagawin si Domeng. Ito yung Minana Tiwala game once again. Can they defend? No heal whatsoever. Masakit ha? Masakit. Ow. Uy, Dito nas welcome. hindi mo nagagamitin. Matagal yung cooldown yan eh. Exactly, ultimate, another, again, used by Kaizen. The Guardian Helper, look at this AoE burst again from Yue. In the zone si Yue. Alam mo naman, pag nag-in the zone yan, lumalabas ang pagka-18 yan eh. 5-1. 8K gold lead. Yue with the zone of the Feather Dare Strike. 3-0 and 2. Disiplina mula sa Agents. At lahat ng pwede nilang makuha sa jungle ngayon ng Minana Evos, lahat nasimot na.
At ito ngayon ang problema. They need more items for this. Checking out on the damage department again, Ate Chantel. Divine Glaive pa pala dito si Yue. Kaya pala grabe yung penetration dito. Knowing na Magic. meron ngang tatlong sustainable Yeah. hero then from Minana Evos. Yeah. So mahirap lumabas ngayon kung ikaw yung Minana Evos. Yeah. Kailangan mo nang pababain as much as possible yung minion. Pero tinan nyo yung lane control ng Blacklist. Hindi na rin nila kiniklear yung minion wave. Parang binibait nila. Pag hindi kasi or pag parang call nila dito, antayin nyo lumabas yung players. Oo. Kasi pagka kindir na kindir, makakahabol sa gold Oo. yung Leslie. And also to think na yung wala ngang toring nakuha dito ang Manana Evos onto the defense. It's a good point, Ate Chantel, dahil nga either that's a great way to force them out, dahil nga ang resources nga ngayon ng hinahawakan ng Manana Evos Hirap. to extend Ayun, oh. more of the time para makuha ng damage Oo. si Domeng. Ano to vintage. Alam na ng lahat ng mga Pinoy ito na nagra-rank, kaya ang lalakas talaga ng mga Pinoy. Kumbaga ang tawag dito, pag rankers ka, duo kayo, trio kayo, may magta-type niyan F. Ang ibig sabihin ng F, freeze lane. Diba? Akala ko flicker. Flicker din pag early game. Depende ko, tama. Depende sa, sige na nga. Baka sa'yo mali- lang yun. Oo, baka ako lang yun. Ganun yung comms nyo nila, burrito ba? Kaya Nila pala, butters? kaya pala nung nag-F ako, late game, may nag-flicker. So sabi ko, ay nako, mali pala yung F, freeze lane pala. Sige na nga. Akala ko nag-type ka ng F, may nag-quit eh. Iba yun. Anyways, kukorek ko na lang, may nag-type na ng freeze. Ng freeze. Oo. Buuin mo kasi. Freeze na lang. I-freeze Para na lang madali. kasi. Freeze Hindi lane ba na. Pero ang hirap din ako kasi yung i-type. mali. Pag tinatype, akala ko kasi nag-flicker na yung kalaban. F, Hindi, tapos yung comment hero na lang name. na nanonood. Comment na lang kayo. Okay. Anong tinatype nyo pag nag-freeze lane? Ano ba talaga yung F? Yung pinakamabilis Kaya kasi. yata tayo natatalo sa Kaya mga pala RG. kami natatalo sa RG. Inuuna nyo kasi mag-type sa kampi o kalaban eh. Eto na may Lord Ay hindi, ayun sa top. Oh. Ito Ayan na naman nga. yung defense ng Manana Evos. Tinok na Tinakap. yun, inabay yung damage. Patay si Lancy! Hindi na nakalapit! Gumuhit lahat ng mga damage yung speed! Spider-Miles. Na meron si OM! Ngayon, go pa rin si Kaysen. Mawawala si OM. Spider-Miles ngayon naharap. Oh, Si may Yue. damage output this time! Ang Minana! Pero Yue will take that kill. Maglo-lord na muna ngayon ang side ng Minana. Didepensahan muna nila. Kalahati ang buhay ng Lord. May Two minions. heroes falling down for both of the squads. At sabi ng Blacklist International, ito hindi pa tina-type to. Pero may nag-type, back muna. B. Oo, B. Respect muna, respect. Or pinindot yung initiate retreat. Retreat, tama. Nasa comms yan. Diba? But for Blacklist International, good decision for them na umalis din. Pero maganda na dito yung, parang ito yung replica nung previous game na na-extend namin na Evos yung team fight na dahil nagsasama-sama na rin sila. So, gusto ko lang sabihin, A-game yung pinapakita dito, both Lance and even Yue. Kaya din na talaga napakaganda ng ating nakikitang laban, but it's still 7.7k gold lead. It's a good sign for Minana Evos na nakakakuha sila dito ng purple buff. Pero mas good sign for Blacklist International na wala pa nasisira na kahit Oo, isang natore. tore against them. So kahit na medyo mamatay sila ng mga 30 seconds, may onting leeway na mabuhay sila sa kapag gustong mag-ultra push ng Minana unless ultra late game to. Kasi feeling ko yung Minana, based sa game na nangyari kanina, may damage na. Ultra, oo nga. Kasi ito ngayong oras ngayon pwede maging ultra recovery nila mismo. Again, the walking winning condition ay pwede manggaling kay Domeng. Yung Leslie, coming back from game number 4 na nag-force siya to game number 5. Buy time. Bigyan ng Ayan oras. Ultimate snipe. May stream snipe eh. Pero kompleto din, ano na din sila eh, maingat din sila actually. Dito na welcome. Kinagat! Yum, 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 yum! At dinom-nom-nom-nom blast! Si Haji! Merong immortal din si Haji dito, mapabuhay siya. Pero yung shot na niloming dito ay mas malakas talaga ang bigay. Tignan natin si Yue namumula dito. Magbabak na muna si Kirk na respetuhin to ng side ng Blacklist International. But this is a 10-second, 8-second Lord na pwede mangyari. Walang naging casualty. Si Haji lang dun from Blacklist International. Pero very crucial yun actually kasi siya yung pwede pang frontliner sana. Maganda yung naging action dito ng Blacklist kasi sabi nila -1 tayo, kailangan tayo una makaposition doon sa Lord para hindi mauna yung Minana Evos. Now, pwedeng gawin ng Minana Evos is kuhanin muna yung mga resources na pwede nilang kuhanin para medyo makahabol sila doon sa 6.8k gold lead ng Blacklist. Pero pwede natin i-force past Lord dahil si Edward ay nasa may baba. Pero Makabuhay pa lang ni Haji, ilalaban to. Okay, Ayan na! dito na welcome. Magmi-miss to, pero medyo masakit si OM. Tingnan natin. Magtutaunt muna si Sindui. Binibigyan nila Half si HP. Sindui. Ang sakit ni Domeng, pare. Okay, yung blast. Walang tatamaan. Yun ang tinamaan si Yue. Ay, si Sindui. Habang makakapag-lord, si Yue! Pwede pala yun! Yue with the cruise!
Crucial Lord! Last hit! Feathered airstrike doing the work at nakuha. Sana, pero MNNE Evos ngayon ay merong MNNE push. Evos. In the zone work si Yui dito! Kaysen. Aray! Kaysen Mulado! Okay, nag-pop ngayon yung Tinas. Tignan natin. Spider-Miles, Mulado. Ay! Wala na siyang any defensive maneuvers. Wala na siyang reflection. By the way, na-depensahan na dito yung Lord ng MNNE Evos. Oo, masakit yung damage, pero i-go. Walang frontline ha, Walang walang setup. Spider-Miles. Wala si Spider-Miles. Magtutore, medyo maliit dito. Three-man defense. Tignan natin, sabi ni OF, Three-man tower lock. defense. Tower lock is real para kay OF dito. Blacklist! Outwitting Minana. At pinatunayan nila na eto na ang bagong shade ng ube. Blacklist International. Proving the doubters wrong from the very beginning. Taking this to a Game 5 at ang abanse sila sa unang araw ng playoffs. At sumigaw at umiyaw ang mga agents sa venue. Crucial steal. Crucial Yue last hit on that Farsa. I really thought it was going in the hands of Minana nung steal na yon. But that was Yue. Sabi sa'yo, sobrang A-game talaga yung pinakita ni Yue sa laban na to. And ang ganda ng juggle nila dun sa may base kanina. Sobrang ganda ng juggle nila. Nalito yung MNNE Evos kung paano sila dedepensa. Meron to market sa iba. Basta. And looking at the sportsmanship, right now, Blacklist International, mahirap man, but this is the spirit of competition. Pero having the chance to shake their hands once again, good game, well played for MNNE Evos. Still, napakaganda ng series na to. GGWPs to MNNE Evos. Binigay nila lahat yon. And with that, they will say goodbye. Worth it naman ang nilaban nila for sure. Yeah, palakpakan pa rin natin sila dahil first time din nila after a very long time na makapasok ng playoffs. Grabing laban na to. Pero ngayon, ibigay na natin sa main stage together with Hans Galeria and Mara Aquino. Let's go. Thank you, MNNE Evos, for giving it your all this season para sa tagumpay. MNNE Evos, what is your final message? You're hearing the applauses from everybody in the audience. A final message for this season. Ayun, yung story din, no? Before, kasi we're just manifesting and to be part of the pro scene, no? And sabihin ko na lang din, biggest inspiration namin talaga Blacklist. Bago pa kami nag-start, it's a huge privilege for us to fight in this huge crowd. Grabe yung energy. Sana nag-enjoy. Lahat na pumunta, sulit. Rooting for Blacklist. Thank you so much. Kay Trike. Andyan, tol. Ako, sobrang proud ako sa team. Bumiglas kami. Nalabas namin lahat ng kailangan namin ilabas. No regrets. Diba? Kaya sabi ko, thank you so much talaga sa mga nandito sa venue. And di pa rin, tuloy pa rin yun, pangarap. Thank you sa opportunity. And thank you, MNNE Evos. Tuloy pa rin ang inyong pangarap next season. MNNE Evos, you may now take your bow. And your journey ends here. Let's give them a big round of applause, everybody. And now, let's call in the winner of our first play-ins, Blacklist International. Congratulations to Blacklist International. First off, Sensui, I'm gonna give you the floor. Nagkaroon kayo ng 2 linggong break. Technically, all of the other teams had a 2-week break. Paano kayo naghanda to showcase this kind of play pagdating ng playoffs?
Nag-scrim na po kami, tas hindi na rin po kami nag-day off. Tuloy-tuloy lang po yung practice namin. Parang dinedicate po talaga namin yung 2 weeks para sa practice lang. Practice. And they got what they wanted, Mara. Nakuha nila itong panalo na to to continue their run in MPL Philippines. Oheb, congratulations! Now, we've seen a lot of Moskov in this series compared sa ating regular season. How good is Moskov in the meta right now? Kasi parang yung nagiging meta kasi ngayon palakasan ng scaling eh. Kung sino yung mas malakas na scaling hero sa Golden, parang sila yung mas nananalo sa late game eh. Kaya parang naging meta si Moskov kasi maganda yung scaling niya. Nakakapalag siya sa mga scaling na Nathan at Kalod. O tips naman para sa mga manonood natin. Farm lang. Farm lang. Farm lang yan. Yan ang sagot doon. 2 words. This time around, Haji. I think I don't need to say anything more, but I'm gonna ask you this question, G. With the gauntlet format, of course, you got the win today against MNNE Evos, pero hindi pa tapos ang araw ng Blacklist International because in just a few hours or in a few minutes, kakalabanin nyo ang Fnatic Onyx Philippines. How is the team holding up after this win? Kamusta ang mindset ng team? Siguro mindset namin ngayon, kailangan muna namin magpahinga. Nakapagod. Napagod ka? Oo, nakapagod. Ngayon na nanalo na kayo sa inyong first match. Would you say na yung mga challenges sa shot calling ng regular season na-solve na ba? Ito na ba ang best mode ng Blacklist International? Tingin ko kulang pa rin kasi nga yun nga, nagkaka-error pa rin kami ganun. Hindi namin masyado maklose yung game. So tingin ko may improve pa kami. May improve pa daw. I see it. Well, I just want to ask one more question from someone with a fresh cut, Edward. We see it. I think kita nilang lahat. Word. Now, I know you guys have played 5 games. Pero para sa'yo ba, how does this feel for you? Is this an advantage for you guys na meron kayong momentum heading into the game mamaya? Or is this the other way around or the complete opposite? What do you think? Siguro, advantage kasi may momentum na kami tsaka nakapag-warm up na ng sobra para mamaya sa, Onyx. Seems like they're ready, Mara. Edward, shoutout naman sa lahat ng mga agents here, lahat ng mga fans na nanonood. Shoutout! Shoutout sa inyo, Agents. Congratulations once again to Blacklist International. You may now take your bow and take your walk of victory. Blacklist International. Moving on sa next round. They're still in the running. And just like in Season 12, they want to make sure that they'll leave a mark. Same, probably a major lower bracket run. And we're gonna break it down for you, so we're gonna go to our analyst, Ranmar Pasok. Blacklist International advance to the next play-ins game. But before we talk about that, kailangan natin pag-usapan ano nangyari sa game number 5. And we have to start first with showing who the MVP is and discussing the key to victory for both teams. MVP, game number 5 is going to be you! 5-0-4, and you have to respect Blacklist International for taking it back to basics. There was a time where teams were thinking, ibalik nga natin yung Leslie, and then there was a time people said, pick na lang kayo ng Farsa, mahirapan ang isang Leslie. And we saw it from the rotations of Blacklist International. To put it simply, it's like Farsa going up against a Diggy. Every time may chance ka na makita mo yung Diggy, you pop the ultimate to force out the time's journey to clear waves. For Blacklist International, US assignment was simple. Pumunta ka sa gold lane,
use the feathered airstrike para ma-zone out si Domeng, and to delay the farm of the Leslie as long as possible para makapag-ikot tayo as 4, as 5, so that Minana Evos will be busy trying to make a comeback with gold, maghanap ng farm. At yun nga ang nakita natin for the majority of the game. Especially in the early game, Domeng had the toughest time as a Leslie against the lineup with one key pick. That last phase pick, Farsa, paired up alongside the Paquito. Napredict yun ng mga casters on the Filipino broadcast, and they mentioned that the burst for the Leslie will be deadly kung maabot nila. And majority of the game, they don't need to worry because they have the Farsa with them. But then Minana Evos, kumapit sila. Their kapit gaming strategy that we saw. And even though merong Farsa na pwede magbigay ng daming hirap sa buhay ng isang Leslie, well, Minana Evos started dealing with the Farsa. And nararamdaman na ng Blacklist International yung damage ng isang Leslie. But as you look at the highlights, especially this key fight, we go and revisit the key to victory, the Infinix key to victory for both teams. Mahaba ang serye na to. This is a long series. Adjust and adapt accordingly. And that is the theme of the story of Minana Evos versus Blacklist International for this series. Both of them adjusted and adapted accordingly. Whether it's in the draft, whether it's in the picks, whether it's in the fights. And we saw especially in that last Lord fight, it really looked good for Minana Evos. Akala na natin this is their chance to take a good hold of the game to push out. But then, Blacklist adjusted and adapted to the positionings of Minana Evos, leading to Blacklist taking this at 17 minutes and 16 seconds. Rupture was the emblem talent picked up there by Yue. Of course, very traditional for a Farsa to pick up. And interestingly enough, in terms of the item build path, very unique. Prioritizing the Lightning Truncheon right away to get that cooldown reduction. And of course, the boots for magic penetration, rushing it into a Divine Glaive, knowing that may kalaban pa rin tayong Barats, we still have the Leslie and even the Yu Zhong to worry about. Dahil yung mga miyembro ng Minana Evos, specifically Kaizen, nag-prioritize siya na mag-build ng Athena Shield. Sabi dito ni Yue, mag-build na lang ako ng Divine Glaive kagad and then go into the Holy Crystal and then into the Blood Wings. That's why ang dami nagtataka, ba't ang sakit na ni Yue? Great itemization from Yue. Prioritization of items was correct for the mid laner of Blacklist International. 784 GPM for OHEB, and of course, the majority of the damage shared with you at 10,000 in the lead. And I want to hammer this point on, just how close this game was, especially there in the end. Kung mas linis lang yung approach ng Minana Evos in that final Lord fight, nakakahabol na sa damage ang Minana Evos. The Leslie and the Vexana together, they were starting to feel the pain and the damage of both. What a story and what a series to start off what we are labeling as the closest season so far. If you doubted that, you were just treated to a 5-game showcase of what it means to fight in MPL Philippines by Minana Evos and Blacklist International. One last bit, we have to revisit the heat map. Saan na ba yun? Heat map, yun, no? Late lang onte. It's the rotations of... Guess natin, sino to? Yue? No, Haji, rotations to ni Haji. Yue? Oh, it's Yue. Oh, it's there in the upper right corner, yeah. So for the 5 minutes, Yue, you see here, he was everywhere in the map, prioritizing the objectives at the right time. Yung initial pick-off ng Blacklist International onto Kaizen by minute 2, the first blood of the game came from the fact with great rotationing there. But you look in the lower part of the heat map, there's more of it showing up in the gold lane. Again, that's because of the priority of Yue and Blacklist International to stop that Leslie. If that Leslie free farm, baka iba yung storya ng laban natin.
But what happened was, Blacklist International knew what they were up against, knew what they faced, and were able to take the cake. I also really want to commend Haji in this game. The Edith, the confidence, the parang major lack of hesitation on the side of Haji. You don't see him hesitate. He sees a play, he makes it. If he needs to commit the flicker, he will go for it. So they went ahead and got it. What a series to start off the day, but again, we're not done yet. It's one of the newest organizations, Fnatic, Onyx PH, will be facing up against this Blacklist International. So just a quick checkup on the Champions Arena. Champions Arena, make some noise!